గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్. ఈరోజు మనకి మెంటల్ ఎబిలిటీ పైన క్లాస్ తీసుకోవడానికి స్టేట్ రీసోర్స్ పర్సన్ అయిన ఆర్ఎల్ఎన్ మూర్తి సార్ గారు మీ అందరి ముందు ఉన్నారు. సారు ఎస్ఏ మ్యాథమెటిక్స్ వర్కింగ్ ఇన్ జెడ్పిహెచ్ఎస్ గడియా గౌరారం, చింతపల్లి మండలం, నల్గొండ జిల్లా. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్, మీ విలువైన సమయాన్ని పిల్లల కోసం కేటాయిస్తున్నందుకు. థ్యాంక్స్ అమ్మా. Thank you, sir. You can continue. Okay, thank you. So, good morning all. Manaku actual ga NMMS examination kani, actual ga even or NTSC examination, it may be any competitive entrance examination. So, you need to write for even mental ability test. That's MAT. So, today we talk about under MAT. The first one is very important, is number series. How to tackle the problems of number series problems. So before going to discuss this number series, so first we should know some basic concepts to be revised here. So మనం ఏంటంటే ఈ నెంబర్ సిరీస్ నేర్చుకోవాలంటే కొంత బేసిక్స్ అవసరం ఉంటాయి. సో ఆ బేసిక్స్ కనుక తెలిసిందనుకోండి, సో నెంబర్ సిరీస్ సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏ లెవెల్ ఉన్నా కానీ, so in general NMMS level is actually some simple basic level itself only. Some NTSC, if you go for 10th class, you may appear for NTSC examination. Even in future also in any or examinations also, competitive entrance examinations, the same questions will be appeared in examination also. This is very important, the mental ability test, because we have the 90 marks in NMMS examination. సో దాంట్లో మనం ఈ రోజు నెంబర్ సిరీస్ గురించి నేర్చుకుంటాం కాబట్టి, నెంబర్ సిరీస్ లో ఫస్ట్ మొట్టమొదట దాంట్లో ఉన్నటువంటి బేసిక్స్ ఏంటి, ఆ నెంబర్ లో ఉన్నటువంటి బేసిక్స్ నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ మొట్టమొదట మీకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్యాటర్న్ తెలుసుకోవాలి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ప్యాటర్న్. సో ప్యాటర్న్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ గా మనము వీ కెన్ అబ్జర్వ్ సో మెనీ నెంబర్స్, చాలా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం డే టు డే లైఫ్ లో. ఎప్పుడు కూడా మనం ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి యొక్క లాజిక్ ఏంది, ప్యాటర్న్ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించాం. ఏవో నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ నెంబర్స్ మనకి ఎందుకో తాత్కాలికంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి అనుకుంటాం, కానీ సో దాంట్లో చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని మనం వీ కెన్ ఎంజాయ్ ఇట్. సో అలాంటి ప్యాటర్న్స్ ఏదో ఈరోజు మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మొట్టమొదటగా ఏంటంటే జనరల్ గా మనం చేసేది ఏంటి, ఏదైనా మనం లెక్క పెట్టాలంటే, కౌంటింగ్ చేయాలంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కౌంట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్, generally we use the some numbers. So what do we call them? వాటిని ఏమని పిలుస్తాం మనం? సో జనరల్ గా చూడండి, కౌంటింగ్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and so on. So that means if you want to count any object or anything, so generally we count like this. So they are named as, termed as counting numbers. In Telugu lekkinche sankhyalu antaru, counting numbers. Kani in particular mathematics lo dinki name undi, that is actually we call it as natural numbers. Natural numbers. Natural numbers. In natural numbers are denoted by the letter N. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలండి. ఇలా N తో డినోట్ చేయకూడదు. N అనేది ఇట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫాబెట్, అంటే ఇది ఒక ఆంగ్ల అక్షరం మాత్రమే. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డినోట్ ద నేచురల్ నెంబర్స్, యూ రిమెంబర్ ఇలా డినోట్ చేయాలండి. ఇది నేచురల్ నెంబర్స్ గా డినోట్ చేస్తుంది స్పెసిఫిక్ గా. దీన్ని ఏమంటారంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ద నేచురల్ నెంబర్స్ అనొచ్చు. 1 2 3 4 5 ఇవన్నీ ఒక దగ్గర కలెక్ట్ చేసామనుకోండి, వి గెట్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ నేచురల్ నెంబర్స్. ఆ కలెక్షన్ ని మనము మ్యాథమెటిక్స్ లో సెట్ అని కూడా అంటాం. హయ్యర్ గా వెళ్ళినప్పుడు హయ్యర్ క్లాసెస్ లో మీరు సెట్ గురించి నేర్చుకుంటారు. సో సెట్ లో చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అదర్ చాప్టర్, యూ లీవ్ ఇట్ దట్ వన్ నౌ ఫర్ ఏ వైల్. ఇప్పుడు ద సెట్ ఆఫ్ నేచురల్ నెంబర్స్ ను డినోటెడ్ బై ద ఎన్, ఈ సింబల్ తో మనం డినోట్ చేస్తామండి. ఈ సింబల్ తో డినోట్ చేయకూడదు. This is denoted by the collection of the natural numbers, a set of natural numbers. So natural numbers denoted by n equals to entity, nothing but collection of this 1 2 3 4 5 6 and so on.
So we can write 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7 comma 8 comma 9 comma 10 comma 11 and 12 and 13 and 14 and so on. So this is called natural number system or collection of the natural numbers also. So from this we have, let us just think we have any pattern in this one. Let us see now. So next, for example, you consider this 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7 comma 8 comma and so on. Do they form any sequence? Any sequence? Do they form any sequence? Even a sequence lo unnaya? So let us think. Let us think. For example, if you want to write 8 after, what do you write? Generally, you say that 9. So 9 after 10, 10 after 11, 11 after 12, 12 after 13, 13 after 14, and so on, we can write it. So that means, how do you write it? From 10, from 9, 10, how do you get it? This 10 can be obtained in very simple manner by adding 1, 9 plus 1. 11 can be obtained 10 plus 1. Similarly, 12 can be obtained 11 plus 1. 13 can be obtained 12 plus 1. 14 can be obtained 13 plus 1. For example, if you take 2022, our year is today 2022. Next year, what will be the next year? If you add 1, you will be getting 2023. So that means here some pattern we can observe, from logic we can observe. See, if you want to get this 2, you need to add 1. So that means actually you can see the here, see, by adding plus 1, you get 2. So by adding plus 1, you get 3. By adding plus 1, you get 4. By adding plus 1, you get 5. By adding plus 1, you get 6, and so on, like that it follows. So if you want to find out 8 after, how do you find? Simple manner, this box can be missing number or anything, we'll get allows that 8 plus 1 is 9. So here we can infer, or we can observe, or we call it as we explore a pattern. A pattern is there here. So from this, actually many patterns we can make it. So those patterns only will appear in number series. So for example, from the natural numbers, we can divide other numbers also. What are the other numbers? The first number is very, very important number, is even number. Do you know what do you mean by even number? Even number. So what do you mean by even number? Even number ante sari sankhya antaru. What are the even numbers? Out of these natural numbers, generally 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, and so on. They are called even numbers. So how do you justify that these numbers are even numbers? Any properties do you explore? So can you find any properties among them? Yes, you can follow many properties. For example, if I ask the properties, definitely will say that, so they are nothing but this can be written, 2 can be written 2 into 1, 4 can be written 2 into 2, 6 can be written 2 into 3, 8 can be written 2 into 4, 10 can be written 2 into 5, 12 can be written 2 into 6, and so on you can write. This is one of the pattern you can observe in the even numbers. And some other student, if I ask the same question to others also, even wherever adute, inkoka pattern cheppochu. Ela pattern cheppochu. So this 2, this is 2 plus 2, this is 4 plus 2, this 8 can be written 6 plus 2, 10 can be written 8 plus 2, 12 can be written 10 plus 2, whereas 14 can be written 12 plus 2. This is one of the observations you can make it. It's not a wrong. So many observations you can make it. But my suggestion to all the students that if you find any this type of sequence or series, so in that one you try to explore your own observations. That is called patterns. You need to pick out the patterns. And moreover, one pattern here we can write.
So that is, for example, if you take the even numbers, any even number 2 or 4 or 6 or 8 or 10 or 12 or 14 or 16 or 18, 20. So suppose if you want to divide, consider any even number 2, just divide by 2. What do we get now? 2 6 are 12. So that means you will be getting the remainder 0. So that means any natural number is exactly divisible by 2. Or one of the factors of the even number is always 2. We can say like that also. So that means they are exactly divisible by, they are divisible by 2. అంటే అవి రెండు చేత ఖచ్చితంగా భాగించబడతాయి. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి చూడండి, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ సంఖ్యలు అయితే రెండు చేత ఖచ్చితంగా డివైడ్ చేయబడతాయో ఆ నెంబర్స్ నే ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటారు. The numbers that are divisible by exactly divisible by 2 are called even numbers. I hope it is very clear to you what is meant by the even numbers. So now I can switch over to the next concept. So you might have heard this word also. What is this word? Odd numbers. Odd numbers. So odd numbers generally we can write denoted by O, no problem. So what are the odd numbers? You need to think. So before I am going to explain about the odd numbers also, you can think about them. So after the natural numbers, this can be obtained from the even natural numbers itself only. Odd numbers. What are the odd numbers? Already we have written the even numbers 2, 3, 4. So now just you mention these numbers 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, and so on. So they are called actually odd numbers. So what are your observations here? So one observation we can make. ఇక్కడ ఒక observation చెప్పొచ్చు. ఏం observation అంటే చూడండి. 1 is not divisible by 2, 3 is not divisible by 2, 5 is not divisible by 2. That means the numbers which are not divisible by 2 are called odd numbers. The numbers that are not divisible by 2 are called odd numbers. But one thing we can say, if you divide any odd number by 2, what will be the remainder? Do you get it? Just expect, my dear students. For example, you consider any odd number, for example 13, divide by 2. What do you get? 2 6 are 12, remainder obviously 1. So that means if you divide any odd number, it leaves a remainder 1. So that means from this one we have some division property also, that is called a division algorithm. So now the 13 we can write like this: 2 into 6 plus 1. So that means, for example, any even number is in the form of 2n plus 1, or you can write 2n minus 1 also. This may be in the form of 2n plus 1 or 2n minus 1. This is called general form of a odd number. But you may be asked, what is the general form of a now even number? The even number will be in the form of 2n. Suppose if you put n is equal to 1, you get 2. If you put n is equal to 2, you get 4. If you put n is equal to 3, you get 6. So that is, these 2n form numbers are generally even numbers. Whereas 2n minus 1 or 2n plus 1 are actually, they are in the, generally we call it as a odd numbers form. 2n plus or minus 1 form. This is odd numbers form. So this is the concept of the odd numbers, right? So now let us move to next concept we have.
See, I write before going to discuss the title here. So 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, and so on. What do we call these numbers? Are they even numbers? Or are they odd numbers? Or some other numbers? Do they have any special property? So do they possess any the new special property? Do they have? వాటికి ఏమైనా ప్రత్యేక ధర్మాలు ఉన్నాయా? వీటికి లక్షణాలు ఉన్నాయా? మీరేమి ఇక్కడ మీరు ఏం గమనించారు? Yes, 2 participants raised the hand. Absolutely correct. Your answer is prime numbers. Your answer is prime numbers. Prime, చూడండి, prime number చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్, ఈ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ని ఏమంటారంటే జనరల్లీ యు సే సెట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో ఈ ప్రైమ్ నెంబర్స్ మనకు ఇన్ఫైనైట్ ఉంటాయండి. ఇన్ఫైనైట్ అంటే చాలా ఉంటాయి, మెనీ ఉంటాయి. సో దాంట్లో మనకు స్టార్టింగ్ చూడండి 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. సో మీకు ఒక సజెషన్ ఏంటంటే చూడండి, మీకు అట్లీస్ట్ మీరందరూ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇన్ తెలుగు వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారండి. ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు. ప్రధాన సంఖ్యలు. ఈ ప్రధాన సంఖ్యలు మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే 1 to 10, తర్వాత 11 to 20, 21 to 30, తర్వాత 31 to 40, 41 to 50, తర్వాత 51 to 60, 61 to 70, so next 71 to 80, 81 to 90, 91 to 100. అంటే దీన్ని ఒకే మాటలో చెప్పాలంటే ఇన్ నట్షెల్ 1 to 100 నేచురల్ నెంబర్స్ మధ్యన మనకు ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి? యాక్చువల్ గా మనకు 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఈ 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ లో మనకు 1 to 10 అని ఉంటాయి. ఒకసారి చూడండి, 1 to 10 లోపల మనకు ఉండేవి ఇక్కడ 2, 3, 5, 7 అంటే 4 ఉన్నాయి ఇక్కడ. 1 to 10 4. ఇలా మీరు ఎన్ని ఉంటాయో మీరు ఇక్కడ ఒక ఎక్సర్సైజ్ గా హోంవర్క్ గా తీసుకోండి, మీ నోట్బుక్ లో రాసుకోండి. 11 to 20 ఎన్ని ఉంటాయి? 20 to 30 ఎన్ని ఉంటాయి? 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90, 91 to 100 మధ్యన మనకి ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయో అవి మీరు రాయగలగాలి. సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే, ఒకసారి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫ్రమ్ 3 to 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 అండ్ సో ఆన్. ఇవన్నీ కూడా మనకు దే ఆర్ ఇన్ సేమ్ ఆడ్ నెంబర్స్ ఆల్సో. అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ లో అన్ని ఆడ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న వస్తుంది మనకు, ఆల్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్స్? ఈజ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్? అన్ని ప్రధాన సంఖ్యలు బేసి సంఖ్యలేనా? ఈ వాక్యం అనేది సత్యం అవుతుందా? ఇలా ఆలోచించాలి. మనం ఒక స్టూడెంట్స్ గా మనం ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే ఆలోచించాలి. కానీ దీనికి జవాబు చెప్పాలంటే మనం ఏం చెప్పాలంటే ఆల్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ ఆడ్. సో బికాస్ మరి అది కాదంటే దానికి మనం ఒక రీజనింగ్ ఇవ్వాలి. బికాస్ వీఆర్ ద మ్యాథమెటిక్స్ పీపుల్. సో మన మ్యాథమెటిక్స్ పీపుల్కి ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ప్రతిదానికి కూడా కరెక్ట్ రీజనింగ్ ఇవ్వాలి. ఒకసారి మొట్టమొదటి చూస్తే చూడండి, దీని 2ని చూస్తే 2 ఈజ్ నాట్ ఏ ఆడ్ నెంబర్, 2 ఈజ్ ఏ ఈవెన్ నెంబర్. అంటే మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రధాన సంఖ్యల్లో ఒక్కటే ఒకటి ఉంటుందండి. వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ ఈవెన్ నెంబర్ which is always a prime number. 2 is a prime number. 2 is a prime number. 2 is a even prime number. Even prime number. అంటే ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ మనకు ఎన్ని ఉంటుందంటే ఒక్కటే ఒకటి ఉంటుంది, ఓన్లీ 1. రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఆడ్ ఓన్లీ. ఆడ్. ఇది ఫైనలైజ్ గా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. కాబట్టి ప్రైమ్ నెంబర్ సిరీస్ కూడా మనకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసుకుని చూడండి, నేచురల్ నెంబర్స్, ఈవెన్ నెంబర్స్, ఆడ్ నెంబర్స్ అండ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్.
అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకొకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మేజర్గా మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఒక నేచురల్ నెంబర్ తీసుకుందాం, దీన్ని 1, దీన్ని 1 స్క్వేర్ అంటాం అనుకోండి. 1 స్క్వేర్ అంటే 1 into 1 మీకు తెలుసు 1 వస్తుంది. 2 స్క్వేర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 2 స్క్వేర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 into 2 4. అదే విధంగా 3 స్క్వేర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 3 into 3. సో అదే నెంబర్ను ఒక నెంబర్ను అదే నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేసే వచ్చేది స్క్వేర్ అన్నమాట. దీన్ని 3 స్క్వేర్డ్ అని చదవచ్చు, 3 స్క్వేర్ అని చదవచ్చు. సో లేదా 3 యొక్క వర్గం అంటాను తెలుగులో. 3 స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, 9 వస్తుంది. ఇక 4 స్క్వేర్ 4 into 4. సో దీని నుంచే ఇక మీరు రాయగలగాలి 5 స్క్వేర్ ఎంత వస్తుందో రాయగలగాలి. తర్వాత 6 స్క్వేర్ 6 into 6, 7 స్క్వేర్ 7 into 7. ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ మనకు 8 స్క్వేర్ రాయండి. 8 స్క్వేర్ is 8 into 8. సో 9 స్క్వేర్ is 9 into 9. బహుశా ఇప్పుడు మీరు వర్కౌట్ చేస్తూ ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను. ఈ వాల్యూస్ రాస్తూ ఉండవచ్చు, మీరు రాయాల కూడా. 10 స్క్వేర్ 10 into 10. 11 స్క్వేర్ 11 into 11. 12 స్క్వేర్ 12 into 12. 13 స్క్వేర్ 13 into 13. 14 స్క్వేర్ 14 into 14. 15 స్క్వేర్ is 15 into 15. సో అలానే 16 స్క్వేర్ is 16 into 16. 17 స్క్వేర్ 17 into 17. 18 స్క్వేర్ 18 into 18. 19 స్క్వేర్ 19 into 19. 20 స్క్వేర్ 20 స్క్వేర్ is 20 into 20. So okay, I have completed up to 20, but you need to write up to 30 square also. 1 to 30 squares, 1 square to 30 square, you need to remember. That's very, very important. So let me write. 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81, 10 square is 100, 11 square is 121. It's a beautiful number, 11 square. So 12 square is 144, 13 square is 169, 14 square is so 196. See, 169, 196. This is 225. 16 square is 256. 256. This is 289. 324. 361 and 400 and so on. So that means, my dear students, you remember this 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 and next 64 are called square numbers. Square numbers. మనకు NMMS లో స్క్వేర్ నెంబర్స్ మీద కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి. కాబట్టి మీకు స్క్వేర్ నెంబర్స్ అంటే కూడా తెలవాలి. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 దే ఆర్ స్క్వేర్ నెంబర్స్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మిస్సింగ్ నెంబర్స్ ఇస్తారు. అంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది అనుకోండి, ఇలా 1, 4, 9, 16, 25, 36 అండ్ మిస్సింగ్ నెంబర్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది అనుకోండి. సో ఈ మిస్సింగ్ నెంబర్ ఎలా రాస్తారు? ఇక్కడ ప్యాటర్న్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఈ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది? సో ఫస్ట్ ఓన్లీ మామూలుగా నేచురల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయా, ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే ఆడ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయా? అది చూసిన తర్వాత ఒకసారి చూస్తే చూడండి, ఇక్కడ 1 అంటే 1 స్క్వేర్, ఇది 4 అంటే 2 స్క్వేర్, 3 స్క్వేర్, 16 స్క్వేర్, 5 స్క్వేర్, 6 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చే చూడండి, దీంట్లో వచ్చేది మనకు 7 స్క్వేర్ వస్తుంది. 7 స్క్వేర్ అంటే మిస్సింగ్ నెంబర్ ఇస్ 49. సో ఇలా మనకు రాయడానికి అవకాశం ఉంది.
సో సాధారణంగా ఈ బేసిక్ గా నేర్చుకునేటప్పుడు మనకు ఇంత ఈజీగా ఉంటుంది, కానీ తర్వాత కొంత ఏంటంటే అవి కూడా ఈజీనే, కాకపోతే ద ప్యాటర్న్ యూనిట్ టు అబ్జర్వ్. ఆల్రెడీ మొదటి నుంచి మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, ఎంఫసిస్ చేసేది మీరు సొంతంగా దాంట్లో ఉన్నటువంటి యొక్క అమరిక ఏంది, ప్యాటర్న్ ఏంది, దాంట్లో మ్యాథ్ లాజిక్ ఏంది, ఆ లాజిక్ గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తూ ఉండండి. ఆ లాజిక్ గనక మీకు వచ్చేస్తే ఈ 90 ప్రశ్నల్లో మనం 90 అట్లీస్ట్ మనం 80 క్వశ్చన్స్ ఆర్ 75 క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. బేసిక్ గా మీరు ఆ లాజిక్ తో చేసే క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద స్క్వేర్ నెంబర్స్. సో వీ హ్యాడ్ ఏ డిస్కషన్ ఆన్ స్క్వేర్ నెంబర్స్. స్క్వేర్ నెంబర్స్ గురించి డిస్కషన్ అయిపోయింది. సో మీరు ఇంకా కూడా ఎక్స్టెన్సివ్ గా వెళ్ళొచ్చు. ఓన్లీ 20 వరకే కాదు, 30 వరకు కూడా కనుక్కోండి. సో నెక్స్ట్ లెట్ us move to the next now at another pattern. See, 1 cube. What is 1 cube? What is 2 cube? What is 4 cube? What is, sorry. So let me write once again. This is not 4 cube. You correct it, please. 4 cube, 5 cube, 6 cube. Okay. 7 cube, 8 cube, 9 cube. So 10 cube. So 11 cube. Yes, 12 cube. So 11 cube and 12 cube and next 13 cube and so on. You can find out. Up to just at least up 20 cube you remember. ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవాలండి. అప్పటికప్పుడు చేయడానికి మన టైం ఉండదు. ఎగ్జామినేషన్ లో టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే, క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే గుర్తుంటాయి. కానీ ఇంకొకటి, మై సజెషన్ ఇస్ డోంట్ బై హెడ్ ఎనీథింగ్. మీరు బై హెడ్ చేయకండి. ఒక లాజిక్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ కనుక బాగా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్లయితే, మీ దగ్గర ఏదైనా మీ టీచర్స్ ఇచ్చే రెఫరెన్స్ మెటీరియల్ కానీ, లేకపోతే మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి రెఫరెన్స్ మెటీరియల్ కానీ తీసుకొని, సో దాంట్లో కనుక వీటిని ఎక్కువ సార్లు కనుక చేస్తూ ఉంటే అవి గుర్తుంటాయి. కాబట్టి డోంట్ బై హెడ్ చేయకండి. కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అంతవరకు. చూడండి, 1 క్యూబ్ అంటే ఎంత వస్తుందండి? దిస్ ఇస్ 1 into 1 into 1. ఎలా చేయాలో కూడా చెప్తున్నాను ఇక్కడ మీకు, ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే 1 మనం 3 times మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది. సో దిస్ ఆబ్వియస్లీ 1 అండి. 2 క్యూబ్ అంటే 2 into 2 into 2 అంటే 8. సో నెక్స్ట్ 3 into 3 into 3, సో 27. 4 క్యూబ్, 4 into 4 into 4, 64. 5 cube, 5 into 5 into 5, this is 125. 6 cube, 6 into 6 into 6 into 6, that is 216. 7 cube, 7 into 7 into 7, 343 వస్తుంది. సో అలానే 8 into 8 into 8, ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 64 into 8 అంటే 512 వస్తుందండి. సో దిస్ ఇస్ 9 into 9 into 9, 81 into, because 9 into 9 81, 81 into 9 729. So 10 cube is actually 10 into 10 into 10. It's very simple. At the 10th power of something is actually 3, means we get 3 zeros after 1, 1000. 1000 can be written as 10 cube also. 11 cube, 11 into 11 into 11, that is 1331. 12 cube, 12 into 12 into 12, 144 into 12, 1728. So like that you can find out 1728. Sorry. 1 minute. Okay. This is 12 into 12 into 12, 1728. I hope, my dear children, I ask you one question. So what is the importance of this number? Do you have any idea about this number? What do you say about this number? ఈ సంఖ్య గురించి మీరు ఏమంటారు? ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి.
వాళ్ళు క్యూబ్స్ రామానుజన్ నంబర్ క్యూబ్ రూట్స్ అని చెప్తున్నారు సార్. Absolutely correct. Absolutely correct, my dear students. Very good, wonderful. This is a Ramanujan number. Ramanujan number. ఈ రామానుజన్ నెంబర్ ని చూడండి ఎలా రాయొచ్చు అనేది మీకు ఒక లాజిక్ చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఇదే రామానుజన్ నెంబర్ ని ఇక్కడ చూస్తే 1728 కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ మొదట చూస్తే 1 కనిపిస్తుంది. అంటే దీన్ని పార్టేషన్ అంటారండి. ఇది రామానుజమే చేశాడు. సో 1728 అండ్ ప్లస్ 1 అంటే 1728 is nothing but 12 cube అండి. 1 is the 1 cube. So this 1728 can be expressed as, so that is actually 1 cube plus 12 cubes. See what a beauty in this number. There is one wonderful story. So this 1729 was the taxi number of Professor Audi, who is the guru to the great Ramanujan. So ఆయన అప్పుడు రామానుజం చెప్పినటువంటి నెంబర్ అన్నమాట. A number that can be written, the least number which can be written as the sum of the cubes of the two numbers, 1 cube and 12 cube. అంటే ఇంకొక 2 ways కూడా రాయొచ్చండి. ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇక్కడ మీకు ఎట్లా రాయొచ్చో చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఈ రెండు యాడ్ చేయండి, 1729 plus 1000, you get absolutely 1729. What a coincidence, you see. So that means not only this one, this can be expressed as, so 9 cube plus 10 cube also. 9 cube plus 10 cube also. But my dear students, you remember 1 cube plus 12 cube is not same as 9 cube plus 10 cube here, but value is equal, 1729. 1729 can be expressed in 2 ways, 1 cube plus 12 cube and 9 cube plus 10 cube. Okay, ma'am, everybody is following or not? Yes sir, following. They are Are you there? They are responding? Yes sir, yes sir. I hope it's clear to them. Now these are the cube numbers. Let me just conclude like this: 1, 8, 27, 64, 125 and 216, so and so on. They are called cube numbers. వీటిని ఘన సంఖ్యలు అంటారండి. So next, moreover, even you need to know the square roots also. Square roots also very, very important. Square roots. So వీటిని వర్గమూలాలు అంటారు. వర్గమూలాలు. Suppose the symbol for the square root is this one. దీన్ని radical symbol అని కూడా అంటారు. This is square root symbol. Square root of 1, square root of 4, అంటే square root of this is 9, square root of 16, square root of 25. Next you go the square root of 36, square root of 49, square root of 64, square root of 81, square root of 100. So next, square root of 121, square root of 144, square root of 169, square root of 196, square root of 225, and so on. So like this. This is nothing but converse of the square. Converse అంటే చాలా పెద్ద వర్డ్ అవుతుందండి మీ చిన్న పిల్లలకు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్చువల్లీ విపర్యము అంటారు. సో దట్ ఆల్సో లెట్ మీ ట్రై టు కన్విన్స్ యూ, బికాస్ సపోజ్ మనము ఈ నెంబర్స్ కాకుండా లిటరలీ వర్డ్స్ తీసుకుందాం. ఇలా ఉందనుకోండి, ఏ ఈజ్ అ నెంబర్ హూ స్క్వేర్ ఇస్ బి, అంటే ఏ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ బి అయింది అనుకోండి. సో దీన్ని మనం కాన్వర్స్ గా చెప్పడం అంటారు. జనరల్ గా దాన్ని ఇన్వర్స్, రివర్స్ కాదండి. మన రివర్స్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయకూడదు. మ్యాథమెటిక్స్ లో యూజ్ చేసే వర్డ్ ఏంటంటే కాన్వర్స్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. కాన్వర్స్ అంటే దీన్ని విపర్యము అంటారండి తెలుగులో. ఇంకా దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఏ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బి. ఏదైనా ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా ఒక వాక్యం ఉందనుకోండి, ఆ వాక్యాన్ని మార్చి చెప్తారు కదా. అలానే మన మ్యాథమెటిక్స్ లో కూడా లాంగ్వేజ్ లో ఇట్స్ కాల్డ్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఏ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బి అని అనుకోండి. So what is the meaning? What do you mean by this one? Means
ఏని వర్గం చేస్తే బి వస్తుంది. ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ఏ, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ స్క్వైర్డ్ వి గెట్ బి. సో దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ ఇంకొక రకంగా చెప్పవచ్చు అంటే చెప్పవచ్చు. ఎలా చెప్పవచ్చు అంటే హియర్ సి బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ. బి అనేది ఏ స్క్వేర్ యొక్క వర్గమూలము. బి ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్. సో దీన్నే ఏమంటారంటే కాన్వర్స్ అంటారు. ఇప్పుడు మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కాన్వర్స్ గురించి ఆలోచిస్తామండి. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, రూట్ 1 కావాలనుకోండి. రూట్ 1 కావాలంటే ఈ 1 అనేది దేని స్క్వేర్ చేస్తే వస్తుంది? 1 చేస్తే, కాబట్టి 1. రూట్ 4 అంటే 4 ను దేని స్క్వేర్ చేస్తే వస్తుంది? 2. రూట్ 9 అంటే 9 దేని స్క్వేర్ చేస్తే వస్తుంది? 3. సో ఇన్ ద సిమిలర్ ప్యాటర్న్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్యాటర్న్. మీకు అందుకోసమే ప్రతిసారి కూడా ప్రతి నిమిషంలో కూడా మీకు నేను ఎక్కువ చెప్పే వర్డ్ ఏంటంటే ప్యాటర్న్ లాజిక్ గురించి చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ ప్యాటర్న్ మనకి ఏమొస్తుంది? 4 వస్తుంది, 5 వరుసగా రాయొచ్చు అండి. మీరు చెప్పేస్తారు ఇక 1 2 3 4 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి సార్ అంటే ఏమొస్తాయి? 6 7 8 9 10 అంటే బహుశా ఇది మీరు రాస్తున్నారు అనుకునే నేను రాస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ 11 12 13 అండ్ 14 అండ్ 15. సో కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్స్ కూడా కనుక్కోవడం రావాలి. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? మనకు ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయి? మనకు యాక్చువల్గా ఎగ్జామ్ లో, మనకు NMMS ఎగ్జామ్ లో ఇవి ఎక్కడ ఉపయోగపడతాయి చూడండి. ఇప్పుడు ఈ స్క్వేర్ నంబర్స్ లో ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్రాపర్టీ ఉందండి. సో బ్యూటిఫుల్ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఇందాక ఒక రామంజన్ నెంబర్ డిస్కస్ చేసుకునే కాకుండా దీంట్లో ఒక మ్యాథమెటిక్స్ లోనే ఒక బ్యూటీ ఉంటుంది. సో ఎలా మీకు చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 3 స్క్వేర్ తెలుసు అండి, 4 స్క్వేర్ తెలుసు, అదేవిధంగా 5 స్క్వేర్ తెలుసు. సో ఈ మూడింటిని మనం ఏదన్నా రిలేట్ చేయగలమా? ఒకసారి ఆలోచించండి. హౌ డు యూ రిలేట్ దీస్ 3? ఈ మూడింటిని మధ్య మనం ఏమైనా సంబంధాన్ని ఏర్పరచగలమా? కెన్ వి ఎస్టాబ్లిష్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ 3 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్ అండ్ 5 స్క్వేర్? వాటి మధ్యన ఏమైనా రిలేషన్షిప్ ఏర్పాటు చేయొచ్చా? ఆలోచించండి నాన్న ఒకసారి. జస్ట్ 2 minutes యూ థింక్ ఇట్. స్క్రీన్ మీరు చూసుకుంటూ మీ పేపర్ మీద పెట్టుకొని కూడా చేయండి. First try to write the values of 3 square. Okay, 9, 4 square 16. Okay, I change the color. 5 square 25. చూడండి ఇక్కడ 9 16 25 లో 25 అనేది బిగ్గర్ నెంబర్. ఇప్పుడు ఈ 9 కు 16 కు అంటే మనకు జనరల్ గా మనం ఈ మ్యాథమెటిక్స్ లో యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గవర్న్డ్ సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద 4 ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ అండి. అంటే 4 ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ మీకు తెలుసు ఏంటంటే ప్లస్, సో మైనస్, ఇంటూ, డివిజన్. ఇవి తెలిస్తే చాలండి మన మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇది మ్యాథ్ కూడా సంబంధించింది మ్యాథ్స్ లాజిక్ తోనే ఉంటుందండి, మిగతాది వర్బల్ నాన్ వర్బల్ తప్ప. సో 4 ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ తోని ఇప్పుడు ఈ 4 ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్ లో ఏదో ఒక ఆపరేషన్ యూజ్ చేసేసి ఈ మూడింటిని ఈక్వల్ చేయడానికి ఏమన్నా అవకాశం ఉందా? దట్ వీ నీడ్ టు థింక్ అవుట్. పాసిబిలిటీ ఉందా? ఐ హోప్ దేర్ ఇస్ ద పాసిబిలిటీ. ఎలా అంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఇలా రాస్తాను నేను. 9 + 16 చూద్దాం. అంటే 9 + 16 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాడ్ చేస్తే మనకు 25 వస్తుంది కదండి. ఎస్, దీన్నే ఏమంటారంటే మ్యాథమెటికల్ సెంటెన్స్ అంటారు. మ్యాథమెటికల్ సెంటెన్స్ ఒక హిందీ, తెలుగు, ఇంగ్లీషే కాదండి, మన మ్యాథమెటిక్స్ లో కూడా సెంటెన్స్లు ఉంటాయి. దిస్ కాల్డ్ మ్యాథమెటికల్ సెంటెన్స్ అంటారు. సో ఈ మ్యాథమెటికల్ సెంటెన్స్ ను ఇంకొక వేలో రాస్తాను. ఎలా రాస్తాను? ఇప్పుడు నేను ఈ 9 ప్లేస్ లో 3 స్క్వేర్ రాస్తాను, 16 ప్లేస్ లో 4 స్క్వేర్ రాస్తాను, 25 ప్లేస్ లో 5 స్క్వేర్ రాస్తాను. చూడండి హౌ ఏ బ్యూటిఫుల్ ద రిలేషన్ వి గాట్ ఇట్ నౌ. చూడండి 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ చేస్తే 5 స్క్వేర్ వస్తుంది. మరి ఇలా ఉన్నప్పుడు ద గ్రేట్ గ్రీక్ మ్యాథమెటిషియన్ పైథాగరస్, సో యాక్చువల్లీ ఈ బిలాంగ్స్ టు ద స్కూల్ ఆఫ్ ఎథెన్స్. గ్రీక్ లో రీసెంట్ ఆ రోజుల్లో మ్యాథమెటిక్స్ మీద బాగా రీసెర్చ్ జరిగింది, దట్టు జామెట్రీ మీద బాగా రీసెర్చ్ జరిగింది. దాంట్లో ద వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ద మ్యాథమెటిషియన్
హిస్ నేమ్ ఈస్ పైథాగరస్. బట్ బిఫోర్ పైథాగరస్ ఆల్సో ఇన్ ఇండియా, మన ఇండియా కూడా ఏం తక్కువ కాదండి. సో అవర్ ఇండియన్, ద గ్రేట్ ఇండియన్ మ్యాథమెటిషియన్ బౌద్ధాయన ఈజ్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్ ద సేమ్ రిలేషన్. ఇలా ఒక రిలేషన్ ఆయన పైథాగరస్ కంటే ముందే కనుక్కున్నాడండి. కాకపోతే ఏంటంటే తర్వాత పైథాగరస్ కూడా దీన్ని అక్కడ డెవలప్ చేశాడు కాబట్టి ప్యారల్ గా, దీన్ని అందుకోసమే బౌద్ధాయన సూత్రం అని కూడా అంటారు, ఫార్ములా అని కూడా అంటారు. మీకు కాబట్టి మీకు గుర్తుండొచ్చు దీన్ని ఏమంటారు అనేది మీకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పైథాగరస్ థీరం అంటారు. సో అలానే ఈ 3, 4, 5 ఉన్నాయి చూసారా, ఇవి 3 నెంబర్స్ అంటారు, వీటిని ట్రైడ్స్ అంటారు. ఇలా బ్రాకెట్ పెట్టేస్తారు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రైడ్ అంటారు, ట్రైడ్. లేదా ట్రిపుల్ అంటారు, ట్రిపుల్ అంటారు. లేకపోతే తెలుగులో వీటిని ఏమంటారంటే త్రికము అంటారు. త్రికము అంటే ఏమి లేదండి, 3. 3 స్టాండ్స్ ఫర్ 3, 3 నెంబర్ 3. సో త్రికము. ఇక్కడ 3, 4, 5 ని త్రికము అంటారు. వీటిని పైథాగరన్ త్రికము అంటారు. ఇది పైథాగరన్ ట్రిపులెట్ అవుతుందా కాదా చెక్ చేయాలంటే ఇలాగ రావాలి చూడండి. ఇప్పుడు ఈ 3 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్ యాడ్ చేస్తే 5 స్క్వేర్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ పైథాగరన్ ట్రిపులెట్. సో కాబట్టి మనకు వీటి మీద కూడా మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందండి, పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ మీద. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పైథాగరస్ థీరం ఆల్సో. ఆ థీరం అనేది మీరు చాలా క్లియర్ గా ఈ 10th క్లాస్ లో నేర్చుకుంటారు, ప్రూఫ్స్ కూడా నేర్చుకుంటారు. సో ఇలాంటివి ఇంకేమన్నా ఉన్నాయనే వాటి గురించి మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. అంటే ఇంకొకటి మీకు చూపిస్తాను చూడండి, మీకు కొత్తది ఇంకొకటి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 స్క్వేర్ తీసుకోండి, 12 స్క్వేర్ తీసుకోండి, 13 స్క్వేర్ తీసుకోండి. వీటి మధ్యన రిలేషన్ వస్తుందా లేదా ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. రిలేషన్ వస్తుందా ట్రై చేయండి. సో ఎలా ట్రై చేయొచ్చు, బహుశా మీరు ఇలా చేస్తారు అనుకుంటున్నాను. ఐ సపోజ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ లైక్ దిస్. 5 స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ 25, 12 స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, అందుకోసం మిమ్మల్ని నేర్చుకోమని చెప్పాను, 144, 13 స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 169. చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసామనుకోండి, ప్లస్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూడండి, 25 ప్లస్ 144. ఎస్, వండర్ఫుల్. ఐ థింక్ యూ గెట్ 169. కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాయొచ్చండి, 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 12 స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 13 స్క్వేర్. 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 12 స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ 13 అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం దీన్ని కెన్ వి కాల్ 5, 12, 13 as a పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్? పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ అనొచ్చా? ఎస్, పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ అనొచ్చు. సో జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు మనకు 3, 4, 5 ఎలాగైతే పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ అయిందో, ఈవెన్ 5, 12, 13. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐ ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్ టు యూ, ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ టు యూ. మీకు వదిలిపెడుతున్నాను ఇది. ఇలాంటి పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్ మీరు ఎన్ని కనుక్కోగలుగుతారు? మీరు ఈరోజు వాటిపైన రీసెర్చ్ చేయండి. మీరు అనుకుంటారు కదా రీసెర్చ్ అనేది పెద్దవాళ్లే చేస్తారు. నో నో నో, ఆ రీసెర్చ్ అనేది మీ దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ కావాలి. డెఫినెట్ గా వీటి గురించి మీరు ఇంకా ఆలోచిస్తూ ఉండండి. మీకు మీ ఫ్రెండ్స్ తోని కానీ మిగతా వాళ్ళతో కూడా మీరు డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, ఇంకేమన్నా పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ ఉందా ఒకసారి చూద్దాం. చెక్ దిస్ వన్. 7 స్క్వేర్, 24 స్క్వేర్ అండ్ 25 స్క్వేర్. కనుక్కొని ఈ 7, 4, 25 పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ అవుతుందా కాదా ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఎస్, సారీ, ఫాలోయింగ్. Okay, my dear students, 7 square is obviously 49. మీకు తెలుసు 7 into 7. 24 square is 576. మీకు రాకపోతే పర్వాలేదండి, 24 స్క్వేర్ అంటే 24 into 24 మామూలుగా మల్టిప్లై చేస్తారు కదా, అలా మల్టిప్లై చేసి కనుక్కోవచ్చు. 25 స్క్వేర్ is 625. ఒకసారి 576 కు 49 యాడ్ చేసి చూడండి. సో 9 plus 6 15. సో 1 8 plus 4 12 and 1 625. Yes. So sum of these two is equal to 625. So we can write 7 square plus 24 square is equal to
25 square. So therefore 7, 24, 25 is a Pythagorean triplet. దీన్ని ఏమంటారంటే యాక్చువల్ గా ట్రిపుల్ అంటారు, లేకపోతే దీన్ని 3 టపుల్ అని కూడా అంటారు. 3 టపుల్ దీన్ని యాక్చువల్ గా ఆర్డర్ పేరు అవసరం లేదు, మార్చొచ్చు, కానీ ఇది చేంజ్ చేయడానికి వీల్లేదు. 24, 7 అనొచ్చు, 7, 24 అనొచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు A, B, C ఇప్పుడు నెంబర్స్ బదులు మనము లిటరల్ వర్డ్స్ కోఎఫిషియంట్ తీసుకుందాం. ఇది పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ అనుకుందాం. అప్పుడు రిలేషన్ ఏమొస్తుందండి మనకు చూడండి, A² + B² = C² వస్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు ఒక పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ ఇచ్చి మిస్ అయిన పైథాగరన్ ఏదైనా నెంబర్ కనుక్కో, పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ అయితే మిస్సింగ్ నెంబర్ కనుక్కోవాలంటే ఎలా కనుక్కోవాలి, దాని గురించి ఒకసారి చూద్దాం. దీని అప్లికేషన్ ఏంటి? సో యాక్చువల్ గా దీన్ని జామెట్రీలో అప్లై చేస్తామండి. ఎలా జామెట్రీలో అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో ఇట్స్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ వే, రఫ్ డయాగ్రామ్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్. సో దిస్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్? సో ర్యాట్ అనుకోండి. ర్యాట్ మీన్స్ రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్. ర్యాట్ అంటే వేరేది అనుకునేరు. సో ఇక్కడ చూడండి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో, సో దిస్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ 90 degrees అండి. ఈ 90 degrees అపోజిట్ ఉన్న దాన్ని ఏమంటారంటే హైపోటెన్యూస్ అంటారు. హైపోటెన్యూస్. దీన్ని కర్ణము అంటారు. మరి మిగిలిన వాటిని ఏమంటారు? వీటిని భుజాలు అంటారు, ఆర్ లెగ్స్ అంటారు. ఇది లెగ్ 1, లెగ్ 2, లేదా సైడ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. సైడ్ అంటే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనిస్తే చూడండి, హైపోటెన్యూస్ ఈస్ ఆల్వేస్ యాక్చువల్లీ గ్రేటర్ దాన్ అదర్ 2 sides ఆఫ్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఇది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. పెద్దగా ఉన్నటువంటి దాన్ని రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో దాన్ని కర్ణము అంటారు అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం 3, 4, 5 ఉందనుకోండి పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్. దీంతో మనం ఎలా డ్రా చేయాలి ఫిగర్ అంటే చూడండి ఇలా ఉంటుంది. సో ఇలా డ్రా చేయొచ్చు. 3, 4, 5. ఇక్కడ 5² = 3² + 4² అవుతుంది. అంటే సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్. ఇది మనం సింపుల్ గా రిలేషన్ ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోకండి. మన మ్యాథ్ లో కావాల్సింది సింపుల్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంటే చాలు. ఇప్పుడు మిస్ అయింది మీరు చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, జస్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం. ఇక్కడ మీకు నేను రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఇస్తాను, అంటే దే పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్ ఫాలో అవుతుంది. ఇక్కడ మరొక కలర్, ఇంకో అదర్ కలర్ ట్రయాంగిల్ ఐ విల్ టేక్ ఇట్. సో ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ఉందనుకోండి. సో దే ఆర్ ద రఫ్ ఫిగర్స్. మీకు ఎగ్జామ్ లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి 3, 4, 5 ఇచ్చాడు. 5, 12, 13, 7, 24 క్వశ్చన్ మార్క్. ఇప్పుడు ఇది కావాలి. దాన్ని ఎలా కనుక్కుంటాం? ఇప్పుడు మనము ఇలాంటి ప్రశ్న ఒకటి వచ్చింది అనుకోండి మ్యాథ్ ఎగ్జామినేషన్ లో. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా కనుక్కోవాలి? నేను ఎలా కనుక్కోవాలని చూడండి, ఇక్కడ రిలేషన్ చూడండి. 3² + 4² ఇక్కడ 5² వస్తుంది. 5² + 12² ఇక్కడ 13² కదా. అలానే మనకి ఏం కావాలి ఇప్పుడు? 7² + 24² చేయాలి. 7² + 24² అంటే ఎంత అండి? 49 + 576. అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేది ఎంతండి? 625. ఈ 625 ఎలా రాయొచ్చు మనము? 25² గా రాయొచ్చు. అంటే దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ 25 ఉంటుంది. 7² + 24² = 25² కాబట్టి మిస్సింగ్ నెంబర్, ఇక్కడ మిస్ అయిన నెంబర్ ఇస్ 25. సో మీరు 25 ఆప్షన్స్ లో ఉంటుంది, ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి మనం టోటల్ గా స్టూడెంట్స్ మీరు గమనించండి, మనకి కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం పూర్తయిపోయిన తర్వాత మనం ఈవెన్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఓరియంటేషన్ లో కూడా డిఫరెంట్ మోడల్ పేపర్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు డోంట్ వరీ. సో ఫస్ట్ మీరు యూ ట్రై టు లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్, ద బిహైండ్ రేషనల్, దాని వెనుక ఉన్నటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్స్ ఏదో మీరు నేర్చుకుంటే ఈజీగా చేయొచ్చు.
సో అట్లే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ ఒక నౌ సీ యువర్ అప్లికేషన్. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ 725 హియర్ మిస్సింగ్. దీన్ని ఎలా కనుక్కోవాలి? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసి మీరు చెప్తారు 24 అని, కానీ కొన్నిసార్లు మనకి ఇది ఇవ్వబడదు, ఇది కనిపించదు మనకు. బట్ వీఆర్ ఆస్క్డ్ దిస్ మిస్సింగ్ నెంబర్, ఎలా కనుక్కోవాలి? సో జనరల్ గా మనకు ఈ మిస్సింగ్ నెంబర్ తెలియనప్పుడు ఏమంటాం అనుకుంటామంటే, మ్యాథమెటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్స్ అనుకున్నాం అనుకోండి దీన్ని. ఇప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు, మనం 7 స్క్వేర్ ప్లస్ లేదా క్వశ్చన్ మార్కే పెట్టుకోండి, క్వశ్చన్ మార్క్ స్క్వేర్ is equal to 25 square. Very good. 2 students answered this one. 7 square అంటే 49. Question mark square is equal to 625. అయితే ఇక్కడ గమనించండి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాక్చువల్ గా ఏమంటారంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వేషన్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఈక్వేషన్. ఇది ఒక సమీకరణం. ఈ సమీకరణాన్ని సాధించాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే, పదాలను కుడివైపు నుంచి ఎడమవైపు కనుక, లేదా ఎడమవైపు నుంచి కుడివైపు, ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కనుక మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసినట్లయితే వాటి యొక్క గుర్తులు మారుతాయండి. గమనించండి మీరు. ప్లస్ ఉంటే మైనస్ లాగా మారిపోతుంది, మైనస్ ఉంటే ప్లస్ లాగా మారిపోతుంది, మల్టిప్లికేషన్ ఉంటే డివిజన్ లాగా మారిపోతుంది, డివిజన్ ఉంటే అది ఇంటూ లాగా మారిపోతుంది. ఇక్కడ మనకు చూడండి 49 ప్లస్ కాబట్టి ఇటువైపు వెళ్ళినప్పుడు మైనస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ బ్రాకెట్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 625 మైనస్ 49 అంటే 576. ఈ 576 ను మనము 24 స్క్వేర్ గా రాసుకోవచ్చు. మనకి బ్రాకెట్ లో ఉన్న వాల్యూ ఏంటండి 24, కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దిస్ విల్ బి 24. కానీ ఈ స్టెప్స్ అన్ని కూడా మన మైండ్ లో జరగాలండి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మెంటల్ క్యాలిక్యులేషన్స్. మెంటల్ క్యాలిక్యులేషన్స్, ఈ మైండ్ లో ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంతా జరగాలి. ఇక్కడ మీకు అర్థం కావడం కోసం నేను చూపిస్తున్నాను, కానీ మీరు ఇలాంటివన్నీ కూడా మైండ్ లో చేస్తున్నారు. Okay, I hope you might have actually got some idea about all this math also, because in the next coming sessions we discuss very elaborately, and also more even some tips also, tricks also we shall discuss in the coming sessions. So do you have any doubts in the during 5 more minutes we have? Inka 5 నిమిషాల టైం ఉంది కాబట్టి ఈ 5 నిమిషాలు మీకు ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే అడగండి. Right, madam? Are you there? Yes, sir. I will unmute them. Okay. I hope. Sir, can you explain another example? What, ma? Pythagoras triplets. Pythagorean triplets. దానికేనా సార్ వీళ్ళు అడిగింది ఎగ్జాంపుల్? సార్ మూర్తి సార్, మీ మైక్ ఆఫ్ అయింది, ఒకసారి చూసుకోండి సార్. వాళ్ళు ఆఫ్ చేశారు. ఓకే ఓకే సార్, నేనే ఆఫ్ చేశాను అందరినీ, అంటే వేరే వాయిసెస్ వస్తున్నాయని. అవునవునవును. ఓకే ఓకే ఓకే. నాకు పిల్లలు చూస్తే ఆనందం వేస్తుందండి. 13 and 12. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక మెథడ్ చెప్తానండి. ఫస్ట్ మెథడ్, ఈ మెథడ్ ఇస్ అ క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్. ఇది మనం మైండ్ లో చేసుకున్న క్యాలిక్యులేషన్. చూడండి, ఇప్పుడు ఇది మిస్ అయింది కాబట్టి ఈ దిస్ స్క్వేర్, సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ సైడ్ స్క్వేర్ 12 స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 13 స్క్వేర్. అంటే మనకి ఇది కావాలి. ఇప్పుడు ఈ 12 స్క్వేర్ ఇటు పంపిస్తే మనకు చూడండి 13 స్క్వేర్ మైనస్ 12 స్క్వేర్ అంటే ఇది 169 మైనస్ 144 అంటే మనకు వచ్చి చూడండి 25 కదా. 25 ని మనము దాని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేరా కాదా చూసుకోవాలి. స్క్వేర్ నెంబరే కదండి. ఇది సింపుల్ గా 5 స్క్వేర్. అంటే ఇప్పుడు బ్రాకెట్ లోపల ఒకసారి కంపేర్ చేసి చూసుకోండి, ఈ బ్రాకెట్ లోపల ఏముంది. సో 5 ఉంది. ఆబ్వియస్లీ ఇది మనకు 5 అవుతుంది. సో ఇలా చేయొచ్చు.
లేకపోతే ఇంకొక మెథడ్ నెంబర్ 2 చెప్తాను చూడండి, సింపుల్ మెథడ్. సో మెథడ్ నెంబర్ 2, ఈ మెథడ్ నెంబర్ 2లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక పని చేయండి, ఈ 13లో నుంచి 1 తీసేయండి. అంటే 13, 12 ఏమంటారంటే కాన్సెక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటారండి, వరుస సంఖ్యలు అంటారు. ఎప్పుడైనా రెండు వరుస సంఖ్యల యొక్క సహజ సంఖ్యల యొక్క భేదము డిఫరెన్స్ 1 ఉంటుందండి. చూడండి 13, ఇప్పుడు ఏదైనా నెంబర్ తీసుకోండి మీరు, 24, 25, 25 - 24 డిఫరెన్స్ 1 ఉంటుందండి. సో 13 కు 12 కు డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ 1 ఉంది. ఈ పక్కకు రాయండి. ఈ 13 + 12 యాడ్ చేయండి, 25. ఈ 25 × 1 అంటే 25 వచ్చింది. ఈ 25కి స్క్వేర్ రూట్ కట్టండి, 5. ఆన్సర్ ఈస్ 5. కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. సో ఇలా మనము ఈజీ మెథడ్స్ కూడా ముందు ముందు మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. అవి ఒక రోజులో రావండి, మనం దిస్ ఇస్ నీడ్స్ రిక్వైర్డ్ ప్రాక్టీస్. ఎనీ మోర్? సెకండ్ మెథడ్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ సార్. ఈజీగా వాళ్ళు ఎగ్జామ్ లో ఆన్సర్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. Yes. We have still many more to be explored in the coming sessions. Right? Anybody? Okay, sir. Thank you. Welcome. Thank you.